Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Molinari Ramos e sejam muito bem-vindos ao canal Projeto XR. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um unboxing de um VR que demorou um pouquinho para chegar e eu particularmente preciso confessar que eu achei que demoraria um pouquinho mais, e eu digo isso porque quem mora aqui no Brasil sabe muito bem como as coisas demoram para chegar em questão de novas tecnologias, mas felizmente ele já está aqui. E bom, esse aqui é o mais novo VR da Meta, né? O Meta Quest 3, e já está aqui na minha mão. Então, bora pro unboxing? Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado. E aproveitando o vídeo aqui também, eu queria dizer que eu vou tentar pensar em algumas formas de trazer mais informações do universo XR aqui pro canal, né? Seja em forma de shorts ou algo assim, porque, bom, para quem cria conteúdo aí sabe muito bem que roteirizar, gravar, editar, legendar e ainda trabalhar não é uma questão, não é uma tarefa muito fácil, né? Mas a gente vê o que consegue fazer aí para trazer mais conteúdo aqui. E bom, saibam que eu sou mais ativo no LinkedIn, então quem quiser acompanhar as últimas novidades, com certeza lá é o lugar que eu mais posto coisas. Então tá aqui embaixo as informações aqui de minhas outras redes sociais, quem quiser é só clicar aí. Bom, se você gostou do vídeo aí, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar a gente. Valeu!